Ha preso il via il 14 febbraio e si è concluso il 26 al largo della Sicilia l'esercitazione Manta 12, che vedrà coinvolti i mezzi navali e aerei di 9 paesi NATO. Quest'anno, per la prima volta in tale contesto, il Nurc condurrà un'ampia sperimentazione scientifica per testare tecnologie e software sviluppati dal centro, che ha sede alla Spezia. L'obiettivo è quello di affinare la conoscenza sull'individuazione e la tracciabilità di qualsiasi oggetto che si muove nell'ambiente marino. Si tratta per il Nurc di un'opportunità per testare in un'esercitazione di larga scala, quindi in un contesto realistico, qual è il comportamento dei sistemi all'avanguardia messi a punto dagli scienziati. È anche un'occasione utile a capire quanto le novità tecnologiche possono essere sfruttate in missioni NATO nel prossimo futuro. Per la prima volta in un'esercitazione della serie Manta verrà inoltre ospitata la nave oceanografica NATO Alliance, una delle due unità navali dell'Alleanza che con i suoi 93 metri di lunghezza è anche la più silenziosa della sua categoria. Dagli NRV Alliance i ricercatori del Nurc monitoreranno l'ambiente sottomarino della zona, ricavando una fotografia globale grazie all'elaborazione attraverso complessi algoritmi dei dati restituiti dalle apparecchiature sonar che verranno calate in mare. So during Proud Manta this year, we'll have the opportunity to do 3 different kinds of experimentation. 2 of them will be accomplished on board the Alliance, either with the large underwater vehicle that you saw at the back of the Sala Conferenza, or with gliders. This is the glider that we're going to be deploying tomorrow outside of Augusta. So we have 2 different kinds of experimentation. One is underwater sonar using off-board sensors. So the large vehicle, the Ocean Explorer, which we bought about 10 years ago, we have 2 of them, will be deployed in the Straits of Sicily on the Malta Plateau. Along with its sister, it will be deployed off-board of the Alliance, but will communicate to us what it sees underwater through its sensors. Does somebody have a phone going off? Okay, right. Sorry. Do you want to talk specific terms? Because I think ok. Allora, ha spiegato più o meno che diciamo, la parte del Nurc di questa esercitazione consiste in 3 differenti progetti di ricerca sottomarina. Una parte viene condotta utilizzando quel veicolo autonomo che vedete dietro di voi, e anche utilizzando questo glider che per chi era con noi anche l'anno scorso abbiamo anche affrontato l'anno scorso, come spiegazione. So the first experiment and our largest experiment, and the reason that we brought the Alliance down to Sicily to participate in Proud Manta was to do the off-board sensing for anti-submarine warfare using the larger vehicles behind you. And these vehicles are capable of working autonomously without direct command and control from our scientific laboratory, and then reporting the results of their undersea research to us through underwater communications. Allora, la parte più importante, quindi il core business di questa nostra partecipazione qui a Proud Manta è l'utilizzo di quel veicolo autonomo sottomarino che quindi viene controllato in remoto ma non è direttamente comandato dalla sala operativa qui, che serve per fare una detection dell'underwater, quindi rilevare la presenza di oggetti sottomarini. The second project that we are undertaking during this experiment is to monitor the deep ocean down to 1,000 meters using a glider with a ability to record sound. So tomorrow we'll put this glider into the water outside of Augusta, and it will slowly at 1 kilometer an hour sail up and down along the 1,000-meter contour of the eastern side of Sicily. Il secondo progetto viene portato avanti con l'utilizzo di questo glider, con glider di profondità che può andare a 1000 metri di profondità e che domani verrà messo in mare e si muoverà alla velocità di 1 chilometro all'ora, andando su e giù lungo tutta la costa est della Sicilia.
And it has a payload, which is a hydrophone that records sound. So it's has a very high sampling frequency, more than 200 kilohertz. So it's able to hear all the sounds that are made by man, anthropogenic noise, and by marine mammals or other noises in the ocean. È dotato di un idrofono, quindi è in grado di rilevare qualsiasi rumore che viene prodotto sott'acqua, dal rumore che possono produrre gli uomini a insomma qualsiasi altro rumore. So this is the second experiment that we'll be conducting, and when we recover it, then we will process the data to reveal the presence or absence of marine mammals, for instance, and also the sound levels created by the experimentation, the exercise. Questo, come ha detto, è il secondo progetto. Una volta che verrà di nuovo preso a bordo, dai dati si potrà rilevare la presenza o l'assenza di mammiferi marini nell'area, così come verranno processati tutti i dati riguardanti i movimenti sottomarini durante l'esercitazione. Finally, we have a third component that will not take place on board the Alliance. Instead, we will have two scientists, one at the Naval Air Station in Sigonella, and the other one on board the De Ruyter, the command ship of this exercise, who will be showing the sonar operators, or the dipping helo operators, or the maritime patrol aircraft operators, a tool that was developed at the center called the Multi-Static Tactical Planning Aid. E c'è una parte, la terza parte, il terzo progetto, che non viene condotto qua da bordo, ma abbiamo due scienziati, uno a Sigonella e un altro a bordo della nave, diciamo, al comando di tutta questa esercitazione, e stanno testando un nuovo software che serve a rilevare tutti i movimenti sonar in tempo reale. In fact, it's software that's designed to predict the performance of sonar. È stato studiato apposta per predire proprio le performance sonar. Questa è la prima volta che questa nave partecipa a Proud Manta, quindi un speciale ringraziamento al Comando Marittimo di Napoli e al Council South per aver permesso questa partecipazione. This is the first ship of a series of 4 submarines built in Spain for the Spanish Navy under a French design that was called the Augusta class. She was built in Cartagena in commission in January 1983, so she's 29 years old. I was 10 when she was commissioned. And she finished her last overhaul early last year, and she's supposed to endure up to 2016. The main features you have on the card we gave you, so I'm not going to speak about that. The only thing that raises your attention is that we are 65 people on board, and that 6 of them are female, which is in the Spanish Navy we've had females on submarines from 2000, and we haven't had any issues with them. We did some small arrangements in the living spaces and the shower in order to ensure their intimacy, but we haven't had any problems so far. The ship's got 2 diesel engines that charge the batteries, and diesel generators that charge the batteries, and 2 main electric motors to move the propeller. Right? And we have a new optronic periscope, which got video and infrared capabilities. Over there you can see it on that screen. You can see both. This is the infrared picture, and this is the visible camera. We can control it from here, and we can read the name of the alliance. Yeah. Right. How much video camera? How much video camera? Quante videocamere avete? Quante videocamere? One video camera. Ah, una sola. One infrared. Yeah. And then, well, we have some new devices as ELINT and COMINT, electronic intelligence and communications intelligence systems, satellite communications,
which allows us to have a telephone, access to the internet, or classified command and control. It's all in the main systems. mast system. We have several masts, Yeah. and for the optronic periscope is one mast. The satellite communications system requires a mast on her own, and a lean tank command system has another mast. And well, I'm not going to get in detail on the new systems. The missions and tasks we can carry out are classical or conventional anti-submarine and anti-surface warfare. We can do mining operations. We can deliver special forces, small teams, no more than, let's say, 12 to 14 people. We can carry them to an area and do a covert insertion or extraction. We do indicators and warning, intelligence, surveillance and reconnaissance, and we can work in support of surface forces.